Hello everyone, this is Prophet T. Madungwe, the founder of Remnant Church based in Harare, or the world president, or the deputy army commander. Today, I shall talk a lot of things. Let me just brief you. We shall talk about coronavirus. We shall talk about Kobe Bryant, the latest about automatic entry. Then we shall talk about wine being authorized for the use of healing only, not for being drunkard. So let me just start. What are we going to speak today? So let me speak about Kobe Bryant, the US legend basketball player who died recently in a plane crash. So we see he was given the automatic entry by God himself, not by Prophet Madungwe. Let me explain how do we pick up the issue of automatic entry. Automatic entry, this is not the first time when we are giving the automatic entry. Even Jesus Christ gave the thief that automatic entry on the cross. Jesus said, today I shall be with you in the paradise. So we see Jesus Christ gave the automatic entry. That process is called automatic entry. When we give someone the entry to heaven without his works being measured or without being qualified to enter heaven, that is called automatic heaven entry. We gave many people like Dr. Mtukudzi was given also automatic heaven entry. So we are continuing to issue that automatic heaven entry. So this is the recent issue which was conducted by God. So let me explain say about automatic heaven entry. How can someone get automatic heaven entry? And we are not saying vanhu ngavarege kuva vatsvene because tichavapa automatic heaven entry ndekungoti kana Mwari vakupawo vanenge vakupawo, but it's not guaranteed or it's not assured kuti you can get that, because only the few ndo vanopiwa automatically heaven entry. So we have given that automatic heaven entry to the basketball player Kobe Bryant, but kana tichipa, this is how we do it. Pana anonzi votes in heavenly votes. First of all, pana anonzi overall votes. God can just give without the backing up of Christ or Michael, the army commander, or Gabriel, the information commander also, or Prophet Madungwe, the deputy army commander. So God can just issue automatic heaven entry without consulting anyone. But like Prophet Madungwe or Michael, the army commander, we the commanders in the heavenly army, for us to give the automatic heaven entry, we appeal to God. Then God will veto or God will approve that. Like what we did with Dr. Oliver Mtukudzi. It was Prophet Madungwe who voted. Then God approved that automatically heavenly entry. But about Kobe Bryant, it was God himself who issued that automatically heavenly entry. So as we are speaking, he is in heaven. But kana wapiwa automatic heaven entry, unopinda into the lower part of heaven, awupindi into the holy of holies. Because holy of holies inopinda vanhu vakaita sana Abraham, vatsvene chaivo chaivo, vasina any blame or vari blemish, vasina any accusation. So ndo vanoenda to the upper hall of holies, then pane the middle of holy holies, then the lower part of heaven ndo inoinda vanhu vanopiwa automatic heaven entry. Says that thief yakapiwa na Jesus Christ on the throne. Saka those people ndo kwavanoendeswa ava mix, because heaven ine ma categories or ine ma classes, and it amusangani vanhu vapiwa automatic. It's about grace, because heaven inopindwa ne different ways. Kune vanopinda nemabasa avo, kune vanopindawo by grace. Sezvakangoitawo vanhu venguva yaNoah, kune vashoma shoma vakapinda like vana vaNoah nekuti vakangobatsirawo Noah, but hazvaireva kuti vanga vari vatsvene, kana kuti mbavha yakaenda naJesu yepamuchinjikwa, hazvaireva kuti he was righteous, but he was given the automatic entry because of grace. So grace works in the New Testament. So kana nyasha dzangouyawo kwauriwo
unopiwa automatically heavenly entry, but we don't guarantee kuti munhu wese anopiwa. It's only for the few. Zvakafanana the issue yatinoti presidential pardoning, anditi a president, even the US president recently vakapa about 11 people the presidential pardon, anditi nyika dzose, whether Zimbabwe, whether Iran, whether America, whether UK, pane inonzi presidential pardoning, anditi kuti president vakona ngoti the Supreme Court or the judges varula kuti munhu ane mhosva, president vakona ngoti munhu yemusiya hana mhosva, automatically munhu anobva asiwa. Ndo structure yakangofanana neheaven. So this is the same process yatiri kungoitawo in heaven, because earth is a photocopy of heaven. Saka ndo zvatinoita. President vanogona kuti hamunita kumbochi presidential pardoning nokuti tangodawo. Saka ndo zvatinoitawo kana tichipa automatically heavenly entry. Titangopa inonzi iyo pardoning yekungoti tangopawo munhu anditika hatina kutarisa mabasa ake kana nezvakawanda anditika. So this is the latest bride. Kobe Bryant is in heaven. He was given automatically heavenly entry. He was given by God. I know some people, they can protest, but heaven belongs to God. It does not belong to people. And heaven is being conducted the way ma generals or ma heavenly officials. Ndinowanza kutaura kuti Mwari havaiti zvinoda vanhu, kana neni profeti Madungu handiti zvinoda vanhu. I do the will of God. We are here to support God. Zvinodiwa naMwari. Kana Mwari vati munhu ngaapinde heaven, isusu hatina the right to protest or to say munhu yeye maybe hadeserve kana kuti anodeserve. No, Mwari havana basa nokudeserve kana chii. Mwari, it's all about grace. Grace takes the undeserving to deserve. Anditi Mwari vanotora vasingadeserve kuti vadeserve. Hakuna munhu aideserve. Even Apostle Paul was a great killer. He killed how many saints or how many Christians, but he was made a great apostle. He was the chief apostle. He was even better than even vakafambana na Jesu vacho vana Peter vanga vasina kana any sin. Mwari vakatora munhu anga ane zvivindi akava a better prophet, a better apostle. So that's how God operates. No one knows how God operates. Mwari vanoita zvavada at any time. So ndo zvakadiwa naMwari. I'm not here to protest about it. Inoita zvinodiwa naMwari, whether people they like it or not. Ndo zvakaitwa naMwari about Kobe Bryant again in heaven. So you can keep your protest or anything you want, but this is the will of God. Let us go to coronavirus. Coronavirus is a very dangerous disease. But let me explain what is coronavirus. To the people in Ubudayava kunzi coronavirus, but this is not coronavirus. This is the realm of God. This is the anger of God, because we have sinned against the Lord. The sin rate is very high. So God strikes the whole earth with coronavirus, which is the anger of God. So people are dying and dying and dying. So ndakataura ndikati heavenly army is fully deployed to help all the nations, and even China kuri kunyanya kuitika that coronavirus. But pakati wa deployed heavenly army panitika any disaster panyika, heavenly army, it's our duty to deploy our angelic troops kuti tione ti access kuti what is the problem, what went wrong, what is the cause of this. Then when heavenly army was fully deployed, ndo patakanzwisisa we managed to takakwanisa kutaura with the nature department and the plague department. Ndo vakazotizivisa kuti this is the realm of God. God is not happy, especially with the Europeans. Tinobata kunona na China nekuna na America. Why Africa kusina? Because the sin rate at the moment it is very high. Tofunga ndakaburitsa righteous chart for December 2019. It was 0-0 the whole world. Harare it was 0. Hakuna mutsvene akawanikwa muHarare muna December. Hakuna mutsvene akawanikwa muGweru, even in Lagos, Nigeria, even in New York, even in Washington DC, even in London, the whole world, it was 0-0. Because when nyanya kutora the practice of Babylon, which is Christmas, which is a evil day, which is not for Christ. Christ was not born on 25. 25 nichitaura nyaya yacho. So ndakakuudzai kuti mukatora zvinhu zvekuBabylon, the practice of Babylon, pane zvichaitika, and hazvina kumbotora nguva. January, the realm of God was upon the whole world. At the moment, the whole world is at danger, and so heavenly army tanzwa kudaro tata deploy the angelic troops. This is our protocols, how we do kana Mwari vatsamwa. Anditika isusu heavenly army, we support God. Anditika we are not saying tinoda kuti vanhu vafe.
but Mwari havasi kufara, ndosaka vanhu vari kufa zvisingaiti. And this is a warning to every nation kuti Mwari can destroy the whole world within minutes. Anditi kamuri kuona coronavirus yazara the whole world within less than a month, and nyika dzose dziri kupanika. So it can take God less than 1 week to destroy this earth. So this is a warning yekuti one day we shall perish the whole world. Sezvakaita panguva yaNoah. So let us not relax tichinyanya kutadza or tichifunga kuti Mwari havasi kuzoenda this earth. This earth yangomirira to be destroyed only in a due time. So ndakataura ndikati Christ is coming. We are waiting for the second coming of Messiah. Nditika saka these are the signs ekuti Jesu akudzoka. Saka so ndakangotaura ndikati Christ is appealing. So Christ ndiye anokwanisa kuappeala for you people, not us heavenly army. Heavenly army tinongokubatsirai, but anoappeala during the times of plagues and everything. This is Christ. Saka Christ, as I am speaking, asati apedza the appealing to God kuti hasha dzamwari dziitwe subside or reduced or whatever you can say it. So Christ is still appealing, or is still to appeal or meditating or ameno zvamunotaura or whatever you want, but Jesus Christ is busy appealing to God so that we can be forgiven, all the nations. So zvatinokwanisa kuita iko zvino, all the saints worldwide, whether American, whether Zimbabweans, it's about praying forgiveness kuti Mwari tiregerere iwo, so that we cannot perish. As the Bible says, if my people called by name, I shall. And if people called by name call unto me, I shall forgive them. The plague is on their land. So this plague is not going to end so easily because Christ has such a peza. At when almost 2 weeks are into the appeal to God. Let us go to UK again. United Kingdom. My elections. The government iripo patakatora nyema opposition party kuti hatichadi opposition party anokanganisa zvakawanda vaikanganisa the Brexit, tikakwanisa kubvisa the Labour Party from the system. Iko zvino the ruling government in the majority and vakabuda EU, but we shall continue to help them as we helped them to pass through the Brexit process. Saka now we are into the stage yekuti we are now focusing to the issue trade talks. We shall help them also because we help every nation as the president and the Heavenly Army. Then let me come back to Zimbabwe again. God is not happy with the government of Zimbabwe. Because let me explain why God is not happy. The suffering rate is very high, especially in the month of January to February. Mwari havasi kufara nekutambura kuri kuita kwevana veZimbabwe. It's very high. The suffering rate is very high. So God is not happy. So the government of Zimbabwe is just warned or is being argued by the Heavenly Army or God himself to do something about the suffering of many Zimbabweans. So this is the message for Zimbabweans. We speak to every nation without biasness. We just report what God is saying to any nation. So to UK, we have spoke what God is saying. To Zimbabwe, we spoke. Then let us spoke also to the United States of America about the current impeachment. My leaders are not choose one. Akuna my elections are not choose a leader. As the Bible says in the book of Daniel, leaders are being chosen by God and are being removed by God. So tiso tinoisa my leaders in heaven. Tiso tinoita vito kuti ndiana anofanira kutonga nyika iyi, whether it's a Muslim nation or a Christianity nation. Tiso tinoisa my leaders. So the current US president was placed to be the US president by God, not by the people of the United States of America. So zvokuita impeachment kana zvokuita my elections munenge muchipedza nguva yenyu because isusu tisu tinoisa. So it's God who put that person. Saka nguva yaMwari haisati yakwana, kana nguva yaMwari yakwana vanobvisiwa the current US president varipo. So they wasted the tax money payers vachiita impeachment, and then at the end nguva yaMwari kana isina kwana the leader anoramba aripo. So we want the US opposition parties to stop all that process, but they never listened to us. But we shall do what we have done to the UK opposition parties. There was a certain time before the elections, we warned the UK government opposition parties to stop what you are doing to was right disturb the Brexit party, and they continued to heed to our warning. And then my elections they come, and we influenced those
elections they lost all their seats because we have warned them. Even to the US, we have warned also against the opposition parties as we are approaching 2020 US elections. And we are the international church. I'm the prophet of all nations. We speak of the things of all nations. So Heavenly Army shall also intervene in the elections of USA, as we have intervened in the UK elections in the month of December last year. So in the 2020, we are ready to intervene and influence, so that is the outcome of God will prevail. It must come to pass by my elections. Supporter in these elections, in the 2020 US elections. And we, Heavenly Army, we are ready for that. We are geared up. Only few months left for us to influence, because every election panika Heavenly Army ndoinotumwa kuti ive influential kuti zviri kudiwa Mwari zviitike. Saka even in Zimbabwe zvakatoitika tisi tinenge taita ma-elections ese, every election we influence kuti zvizvi zviri kudiwa naMwari, kuti ndiani ari kudiwa kuti awine naMwari. So zvatakaenda in the month of December into the UK elections. So we are ready for the USA elections. Let me go to the issue of wine. Let me read from the Bible. Wine is authorized. Wine is authorized to be used in the issue of healing, not in the issue of drinking. Let me read from the Bible. 1 Timothy chapter 5, verse 23. It reads as follows from the Bible. Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities. Paul ari kutaura pano, ari kuti chiregai kushandisa mvura yega, but shandisai wine for your stomach's sake. So we see wine is authorized, but let me explain what is wine. Wine is a product, it was brewed or manufactured from grapes. Grapes hapana chakaipa, grapes tinodya. Then anozoregwa obva aita inonzi fermentation. Zvamunoita chingwa handiti chinogadzirwa that yeast chozofemenda chozodii handitika. Saka wine yakazvimiririra yega, haitomborambidzwi kuti imwiwe, because grapes, it's brewed from grapes handitika. Grapes akasikwa naMwari. Mugarden Eden makasikwa fruits ese. But today wine yedu yava totally disturbed. Vanhu vakatora alcoholic vakaisa muwine. They mixed handitika sezvavanoita bread and yeast handitika nezvinozoitiwa kuti pabude chinhu chinonzi chingwa. Vanenge vabatanidza zvinhu zvakawanda wanda, macomponents akawanda handitika, pobva pabuda chinhu chinonzi alcohol and wine. Ukatora wine pane inonzi original wine, inonzi outer wine handitika haitomborina kana alcoholic mukati iyoyo. But ukatora imwe kune wine inonge yakanzi 24% alcoholic, 60% alcoholic handitika, kuti mune alcohol yakaederwa muwine handitika, but pure wine inobvumidzwa naMwari. Because Paul pandaverengesa in the book of 1 Timothy anoti chiregai kushandisa mvura, but chishandisai wine for the sake of healing handitika. Wine inoshandiswa for healing. Isu tinotoishandisa. Wine inoheala even AIDS, wine inoheala even cancer, wine inoheala even all my stomach problems handitika. Kurunzi for the sake of your stomach problems use wine handitika. But nyika yakaita problem ndokubva yaisa alcoholic muwine handitika. Saka iko zvino wine yava kudhaka. But rega nditaure kuti wine even iri yega isina kuiswa alcoholic inodhaka handitika. Zvakafanana nemahewu right handitika. Mahewu unogona kumakanya nesadza handitika. But do you know kuti mahewu ayaya ukamasiya for days handitika anotanga kuita inonzi fermentation, zvokuti anogona kutokudhaka handitika. Saka wine the more yainotorwa painoramba yakagara inoramba it gets stronger by time and time handitika. That's why muchiona Jesu paanoti iri ndoro parangu akatora wine akapa madisciples akaita holy communion, akati kana muchiita wine chirairo hachiitwi neraspberry zvinoita dzimwe chechi handitika. Chirairo chinoitwa newine chaiyo original handitika. Even Paul anoti imimi matorerei wine mukadhakwa newine muimba yaMwari handitika, because vakatora holy communion handitika ndobva vatora excessive wine. Wine mutemo wayo haitorwi yakawanda. It is God's law kuti vanhu imwai wine, but munomwa shoma mukaabhusa munodhakwa nayo sezvakazonzi naPaul.
sei inini muri kudhakwira muchechi but vachitomwa waini yakabvumidzwa naMwari? So abuse haidiwi. Handiti because tikatarisa iko zvino people they are abusing. Zvakafanira kuti Mwari vanoti one wife one husband. Handitika but munhu ari kuroora 20. Handitika that's abuse. Handitika munhu wese ane inonzi right of munhu wese ane inonzi right of choice. Handitika kuchuza zvaunoda kuti but mamwe machoices tiri kuchuza zvisizvo. Adamu akanzi usatadza. Handitika Adamu akatadza. Solomon ndiye akaroora vakadzi vakawanda nokuda kwake but noti kuti zviri biblical. Paul anoti one wife one husband. Adam was created iye naEve ndokubva zvapera zvakadaro. So zvekuzoabusawo zvava zvevanhu hazvinei naMwari. Zvakafanana naDavid akatora mukadzi wemunhu. Handiti ndiDavid akaabhusa power rake akatora mukadzi wemunhu. Handitika but torewa here kuti vanhu ngatitorei vakadzi vevanhu nekuti David akatora. Zvirimo kamubhaibheri kuti David akatora mukadzi wemunhu. Handitika saka nhasi takutanga kuparidza kuti vakadzi vevanhu vanotorwa because David akatora someone's wife. Handitika saka ndozotoparidza here aiwa inenge iri era yemunhu. Handitika saka vanhu nenyika vakavhiringidza nyaya yewaini. Handitika saka waini ndo inoshandiswa paholy communion. Inotobvumidzwa. Ukaona muchitora raspberry hamusi kuita chirayiro because munofanira because ropa raJesu hariperi simba. Saka ropa raJesu kana risingaperi simba panoshanda waini. Handitika waini ndo isingaperi simba. Waini inomiririra ropa raJesu. Handitika saka po paari kuti chitorai newaini muchisiya futi mvura. Handitika ari kuti torai ropa raJesu muise mumuviri wenyu. Handitika mvura futi inomirira the living waters. Saka isusu kuchechi kwedu tinoshandisa zvinhu tu izvozvo for healing. Tine holy water. Handitika muviri waJesu. Handitika Jesus is the living waters. Handitika saka holy water tinoishandisa for healing for any type of disease you may face or yaungasangana nayo. Tinoishandisa that holy water. Handitika tobva takupa but ine ma-instructions ainotorwa nayo. Handitika like first of all unotanga wapinda muprayer yeforgiveness. Handitika unoipiwa naprofeti. Haungonotori wega mvura yatova holy water. Tinotanga tainamatira sezvaita po aita akabata. Alright, let me go to the verse inonzi naJesu. Pane mukadzi akaita 12 years aidonha ropa kana kuti aibuda ropa. Handitika zvinonzi mukadzi iyeye achibuda ropa kudaro zvinonzi akanobata pa the edge of garment of Jesus Christ. Akabata garment raJesu. Haana kulewa ruoko naJesu kuti apore but he just touched the remnant the garment of Jesus Christ and he was totally healed. Why? The power was transferred from Jesus Christ. Panoti pane andibata ndanzwa simba rabuda richienda pagarment yake. Kurati munhu waMwari kana akapfeka hembe simba rinobva paari richienda pahembe. Chinhu chaita conduct nemunhu waMwari chinoita simba. Handitika because simba riri pamunhu waMwari. The power of God is deposited upon the man of God. Saka pese chese chaita conduct nemunhu waMwari chinoenda simba raMwari. Handitika saka mukadzi uya paakanobata pana Jesu. Handitika the power was transferred. Saka tinongoshandisa same principle even Paul akatoishandisawo. Paul aingobata maclothes. Handitika omanamatira simba robva pana apostle Paul robva raenda pamaclothes. Saka isusu tinongobata holy water mvura. Handiti kubatwa kwainenge yaitwa naprofeti madungwa. Handitika automatically the power of God inobva yaitwa transferred from prophet madungwe zvichienda to the person. Handitika saka inobva yava holy water inenge yava kutakura simba raMwari. Even government yeZimbabwe we are arguing it kuti ipote ichitora holy water ichiendesa muzvipatara ichinorapa vanhu sezvo vanongoitawo mapirits avo kuti mapirits anoenda kumalaboratories ozounza oito approved. Ngavatitorewo tivape maholy water achibatsira vanhu zvakafanira vanhu vane mweya wetsvina inodeliver futi that holy water. Handitika munhu anenge ane what disease inoporesa. Saka Paul ari kuti chiregai kushandisa mvura yega but chishandisai wine. Saka tikuona kuti wine was authorized but not kuti imwiwe sezvinofunga because vanhu vanobva vati saka ngatichidhakwa let us get drunk because prophet madungwe he has authorized us kuti tikwanise kuti timwe wine. No, I am not authorizing wine for getting drunk. No, I am authorizing wine kuti ishandiswe for healing because this is biblical. Handitika handisi kuita zvandiri kufunga. This was confirmed by God before tisatabuditsa nyaya yekuti takushandisa. So first stage tinoshandisa
holy water handiti kana uchirwara kana une munyama kana uri kutadza kuita mwana kana whatever tinokushandisira chii holy water handiti then second phase ndo patinozokushandisira wine even ine alcoholic haina basa because Paul anoti kana muchishandisa musadhakwa kunoshandiswa little one chete yekuti vanhu hamukwanisi kuitwa get drunk. Saka now we see wine was authorized but haidiwi kuitwa abuse handitika because inoporesa zvirwere mudumbu medu handitika. Saka vanhu vanofanira kugara vachimwa. Isusu pamutemo wedu tinoti per week you must stake glass of wine handitika whether ina alcoholic kana kuti haina alcoholic you must take for your health issue handitika kwete kuti udhakwe for health issue handitika kungoti iwe utano hwako uve neutano hwakanaka usave neutano hwakashata. Saka ndo zvatinokurudzira and it is advisable by God. Zvakafanana mafruits handitika zvinhu zviri natural because wine was brewed from grapes handitika zvinhu zvinokurudzira kuti mafruits torai muchidya. Ndakambotaura ndikati I'm Dr. Madungwa handitika Prophet Madungwa anoshandisa matitles akawanda. Kana ndiri panyaya dzemaspiritual wars ndendiri Deputy Level Army Commander handitika. Kana ndiri panyaya zvakafanira kuti pandiri kuti ndichapindira US elections handitika ndenge ndiri the world president handisi president wenyika ndiri world president. Joseph was world president. Prophet Daniel, my spiritual father, was also a world president. Munhu anopindira munyika dzose kana mafezi enyika dzese. That's why kana tiri that office tinopinda munyika dzose. Saka kana tava pahealing ndinenge ndiri Dr. Madungwe. Ndofunga ndakamboitaura nyaya ndichitaura kuti 2016 na 2017 I was attending Heavenly School ndichipota ndichimboenda kudenga ndichidzoka ndichiatenda Heavenly School ndichitora doctorate rangu kusvika ndazograduate for 2 years ndichidzidzira nyaya dzehealth ndichidzidzira nyaya dzehealth kuti health inofamba sei. So kana tiri pahealing ndinenge ndiri Dr. Madungwe ndinotori a qualified doctor kutodarika madoctors venyu vamungaziva vanenge vari kuPararenyatwa vanenge vari kuGomo or whatever mahospital avanenge vari. I'm a qualified ndinotodarika doctor chaiye ari approved because then I was not approved by the government but I was approved by God himself handitika Mwari ndo vakasika vanhu nevanhu then Mwari ndo vanoita healing yacho. Saka isusu tinoconducta masituations akadaro. So Dr. Madungwe ndiri kuadvisa vanhu kuti shandisai wine for healing handitika for stomach health handitika zvimwe zvirwere zviri kuitika munyama yenyu inyaya kuti munyama menyu muri kusheka chinhu chinonzi wine handitika kwanzi Pope ari kuzova advisa kuti mimi chitorai wine. Ari kuona kuti vanhu ava vari kushaya wine chete ava handitika. Saka healing chinhu chino isusu we believe in healing. Jesu akatoporesa vanhu vakawanda. Hakusi kuti handizivi kana chechi yenyu isingaiti zvehealing kana vasingaitiwo vasingabelieve in healing and deliverance handitika hazvirevi kuti hazviko kana kuti hazviri kuti hazvibvumidzwi naMwari. Zvinobvumidzwa naMwari but chechi yenyu ndo inenge ichiramba. So vanhu vanorwara hatirambi kurwara kuriko handitika. Even Jesu anoti kana uchida doctor enda and hatirambidzi kana uchida doctor wepanyama handitika tiri maspiritual doctors handitika unochuza waunoda. Ukada Prophet Madungwe unouya tisokushandisira deliverance tokushandisira healing tokushandisira vana holy water tokushandisira vana holy wine handitika ukadawo doctor wepanyama futi Jesu anoda doctor ndiye anoenda handitika it's not a sin kuenda kuna doctor wepanyama akanotrainwa negovernment yeZimbabwe akaita approved kuti aite doctor. Zvese zvinobvumidzwa. It's not a sin even kushandisa mishonga iya. It's not a sin handitika because unenge uchingonandapo because vanhu mune problem because let me touch this handitika tina anonzi macultures and belief handitika macultures ndotsika zvakafanana neIsrael vaigeza maoko panonzi madisciples enyu havana kugeza maoko pavatanga kudya. That was the culture of Israel handitika muZimbabwe tine macultures edu akatonakisisa zvakanaka but belief yandinoramba belief ndeyekutenda handitika zvakafanana kutenda kumudzimu it's a belief izvo hazvibvumidzwi. Belief ndo chinhu chine nyaya but macultures edu Mwari havana basa nawo as long macultures edu asinga contradict naMwari achiita in line with God handitika hapana chinomborambidzwa naMwari. Mwari ndo zvinhu zvavanotobvumidza izvozvo. Saka now wine chava chinhu chiri authorized but hatidi vanhu vanoabuse sezvakaita Noah.
Noah was a man of God, munhu akasevha vanhu muareka, but ane nguva yaakaabusa wine yacho futi zvakare. Handiti ka being a man of God ka unofanira uri munhu ane self respect or responsibility. Handiti ka Noah anoabusa wine ndokubva amwe yakawandisa excessive. Handiti ka ndokubva adhakwa kusvika pakuti akazoshama. Handiti ka saka wine tinoona kuti tine dambudziko vanhu vari kuabusa sezvakaita Noah. Noah anga ari munhu waMwari ndokubva aabusa. Handiti ka saka even nesusu tiri kuramba nyaya yekuzoabusa wine kuti vanhu daily makutomwa wine mudzimba dzenyu muti profeti madungu. We are not responsible for that. Ukatora excessive wine. Handiti ka wine inongotorwa 1 glass per week for healing. Saka ukaita usanowa zvokuti unotora wine yako wobva wamwa daily wakuita zvechidhakwa, we are not responsible for that. Unowana heaven yakakumirira wobva watonga wobva waendeswa kuhell, and we are not responsible for that. Ndoda kuti vanhu mundinzwisise zvakanaka nyaya ndiri kutaura nyaya yeholy wine kuti inoshandiswa sei. Kana holy wine ichishandiswa haungonotori mushopu mako wobva wati unotanga kumwa wega kumba. Kana wada kunotenga wega mushopu, no problem. Kana wada inotengwa nesu vechechi. Handiti but inofanirwa kunamatirwa nemunhu waMwari. Simba robva kune munhu waMwari, simba robva rapinda muwine. Kana ukangoitora isina simba inongori ordinary wine. Handiti muna zvakaita Jesu anotora mvura, atora mvura ndokubva adipa mvura iyaya. Handiti ka ndokubva aichinja ndokubva yaita wine. Handiti muri kuona Jesu akaitora ndokubva atopa vanhu vakati imwai pamuchato. Unonzwa vanhu vachiti Jesus Christ was a drunkard, Jesu changa chiri chidhakwa akatopa vanhu wine saka ngatimwei chidhakwa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti ka wine alcohol zvinhu zvakatosiyana, but zvinhu zvinomixiwa. Handiti ka saka unonzwa vanhu vachinyeperana vari mudzimba dzavo kuti Jesu changa chiri chidhakwa, kwanzi Jesu changa chiri chidhakwa akauya akapa vanhu wine akatoti pamuchato imwai. Yes, paya Jesu akapa vanhu ropa rake, nokuti Jesu anoti iri ndo ropa rangu. Handiti ka wine inomirira ropa raJesu, chingwa chinomirira the body of Jesus Christ, muviri waJesu Kristu. Saka Jesu achitanga ministry yake anotanga nokupa vanhu ropa rake. Handiti ka nekuti ropa rake ndo rinoita kuti vanhu varegererwe zvivi. Saka akasvika pamuchato ndokubva atena mvura ndokubva yaenda kuwine ndokubva avapa ropa rake. Saka haana kuvapa kuti vadhakwe, but akavapa ropa rake. That was a parable. Nekuti kana tichiverenga mabhuku anoti Matthew, Mark, Luke and John, handiti ka ese ari into parables. Handiti ka anoda interpretation. Tikadzokera to the book of Daniel, we see kuti Daniel aita akapa vision, paizouya the angelic aizoti no zviri kureva zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Even maparables Jesu aitaura kuti dzasowa. Handiti ka because Jesu aikupai zvamunonzwisisa. Saka vanhu vakangonzwisisa kuti tapiwa wine. Handiti ka havana kuziva kuti aiwa vapiwa ropa rake Jesu paakatanga. Saka Jesu achisvika kuti asati atenga kuparidzira vanhu akatanga kuvapa ropa. Handiti ka akufa futi ndokubva apa madisciples ropa rake ndobva radeukira vanhu, because chinhu chakawira pano yanga iri nyaya yekuti ropa rake riinde kuvanhu ribve kwaari richipiwa vanhu. Handiti ka saka achitanga paya futi akatenga kupa vanhu ropa. Handiti ka akufa ropa rake ndokubva rauya futi zvinokubva radeuka. Saka ropa raifanira kuramba richiflowa kubva kwaari richiuya kuvanhu. Saka Jesu changa chisiri chidhakwa sezvamunotaura kudzimba dzenyu kuti Jesu aitomwa wine. No, wine haimwiwi kudhakiwa, but wine inomwiwa for healing. Handiti ka saka Jesu zvaakaita that was 100% correct kupa vanhu wine. Handiti ka saka kuvanzwa ranhasi wine is authorized. Handiti ka ukaona kana even prophet madungu vakabata wine usati prophet madungu ichatiwa chidhakwa. No, handisi chidhakwa. Handiti ka tiri kuishandisa for healing. Handiti ka ameno vane nhamo yavo vachazotora wine vachida kudhakwa. Wine haipedzi stress hama we. Solomon anotaura zvakanaka kuti they made the laughter. Handiti ka vakamwa madoro vakaita zvese, but hazvina zvazvakapera. Anozopedzisira achiti man answers everything. Handiti ka doro haripedzi stress sezvinofunga vanhu. Wine haipedzi stress. Handiti ka inongokudhaka panguva iyoyo, but painozongonopera that under influence yewine. Handiti ka unobva wadzokera pawanga uri. Kana wanga une problem yemarriage inobva yatanga futi zvemarriage iyo. Kana wanga une problem yehealth inobva yatanga iyo, because wine haipedzi sezvinofungidzira vanhu kuti ndikamwa doro maproblems angu apera. Maproblems anopedzwa naJesu Kristu. Ndiye anopedza maproblems edu, not wine, not mari, not anything. Aiwa, chinopedza Jesus Christ is the answer to everything, not zvimwe zvese. Saka vanhu vanotora wine vachiabuse vachifungidzira sokuti ichapedza zvinhu zvavo. Aiwa, chinopedza maproblems ndi Jesu Kristu. Handiti ka
So hakuna chinhu chinopera kana pasina Jesu Kristu. The answer is Jesus Christ only. So handizivi whatever you may zvaunenge nazvo muupenyu, handizivi kuti unenge une chirwere chakaita sei, handizivi kuti dokta akati chii muupenyu hwako kana chii. What you just need, you need holy water, you need wine. Tinokupa izvozvo. Hakuna chirwere chinonzi hachirapiki. Handitika kuOld Testament tatine chinhu chainzi leprosy. Leprosy was incurable disease. Handitika wainzi waibva pakati pevanhu woendesewa kunze. Handitika kana waendesewa kunze waigara kunze kweguta. Handitika wamirira kufa. Handitika but we see even Elisha anoporesa 4 lepers vakazouya pafloodgates vaya vanga vane leprosy. Handitika vakaporeswa naMwari. Handitika hapana munhu akavanamatira. Handitika Elisha akangoti mangwana kuchange kune floodgates. Miriam chai akaita leprosy vana Aaron pavakanetsana nemuprofita. Handitika muprofita aita zvaakaita vanhu vakauya vachiabuse Moses kuti isusu tinonzwawo Mwari. Bose dambudziko revanhu nderekuti vanhu vanofungidzira kuti ivo vakanzwawo Mwari vaenzana nemuprofita, but Mwari anotaura nemuprofita, haatauri nemunhu wese. Mwari vanoshanya kumuprofita vomuudza zvaari kuda kuti zvakati chenda unoudza vanhu. So vana Miriam vakati nesuwo tiri because Miriam was a prophetess, Aaron was a prophet also. Handitika vaitonzwawo Mwari. Vakati Moses hakuna zvakadaro. Handitika then vadaro ndobva vaita maleprosy. So it was incurable disease. But zvirwere zvese sezvandataura ndikati coronavirus, hakuna chinhu chinonzi coronavirus. Imi vanhu venyama ndimuri kuona secoronavirus, but isusu pamweya taakuchikuudzai kuti ihasha dzaMwari nekuti tiri kutadzira Mwari. Handitika this is not the first time. Old Testament vanhu vairohwa nemaperembudzi kana vanhu vakatadza. Because ma-developed nation, handitika problem yavo vanopasisa mutemo like gay marriages. Handitika murume nemurume. So God is not happy with us. We are like Sodom and Gomorrah. Handitika zvaingoitika muSodoma neGomorrah ndo zvakuitika kuti varume vakuroorana. Handitika zvivi zvanyanya kuwanda as it was in the days of Noah. Handitika saka zvivi nekuda kwezvivizvo zvinomutsa hasha dzaMwari. Saka God is not happy with the whole world. Ndosaka kwakauya vana coronavirus. But isusu tataura tikati no, it's not coronavirus, but it's the anger of God. So Old Testament tanga tine leprosy zvakare. Saka leprosy zvakare yakadi ndo chirwere chainetsa vanhu kuOld Testament, but Mwari wacho anounza enga yake zvirwere zvacho. Kana mukatsvaka nyasha pamberi pake zvinopora. Handitika chinodiwa panongodiwa vanhu vanoenda pamberi paMwari. So leprosy yaipora. Even Jesu akatoporesawo vamwe nezvirwere zvaitonzi hazvirapiki. Saka even up to date tine zvinhu zvakaita secancer, tine zvinhu zvakaita seAIDS. Handitika ndo zvirwere zviri kunetsa vanhu. Handitika but zvirwere izvozvo zvichinetsa vanhu, handitika every disease and ine spirit behind. Handitika chirwere cheAIDS chine spirit yacho chiri kukonzeresa. Handitika but mishina inongoona AIDS haioni the spirit because mishina haikwanisi kuona mweya wetsvina. Handitika saka mweya wetsvina isusu tinongoti unongouya for deliverance chete. Handitika endeko zvino zvanaka kwava neholy wine. Holy wine inotoshandiswa futi for healing and whatever. Handitika unongouya unongobhuka 1-on-1 yako wouya tokubatsira tokupa that kana tisinoona tisino accessa because inoda pane munhu waMwari toona kuti tinokutanga nechi, tokutanga neholy wine, tinokutanga neholy water, tabva paholy water tobva tapinda muholy wine. Handitika tobva takupa, tobva takunamatira, tobva takuudza zvinoitwa. Even Jesu aiti akanamatira munhu airwara aiti sin no more. Handitika aiti usanotadza futi zvakare. Aiudza munhu kuti usanotadza futi zvakare. Saka zvivi ndo zvinokonzeresa zvirwere zviriko nhasi. Handitika enzi wai yakauya. Handitika vanhu takabva pamurayiro waMwari. Dai vanhu tikangoita 1 husband 1 wife, even nhasi dai isiri kuzara. Handitika panyaya kuti vanhu hatisi kuvimbika. Handitika uyatorani vakadzi 20 uya nechi. Saka ndo zviri kuspreada even HIV yacho. Ndokubva mazonyeperwawo nevamwe vakazogadzira zvakawanda zvavakagadzira zvinonzi maprotector plus vachipromota prostitution. Handitika vachipromota chinhu chinonzi lust. Handitika vakati aiwa munongoprotecta hazvina basa, but Mwari vakangoti 1 wife 1 husband. Dai takaramba tiri that law, dai tisina that disease iko zvino. Saka Mwari vakatoiunza kuti in case tisanyanyawo kutadza because munhu wese iko zvino atengati andotya AIDS. Handitika dai pasina AIDS iko zvino dai zviri wese. Handitika because dai vachingozati hakuna chinondiuraya, but nenyaya kuti tinotyawo AIDS nekuti kune AIDS varume vanhu munomboita muchiita mabreaks pakutadza. But alright, let us go to the Bible. Mutemo pawakauya vanhu vanga vatadza. Handitika handimozati vanhu vekuGenesis vanga vasina mutemo. Handitika Moses akararama Exodus period. Handitika
Exodus handika ndopakaya Moses. But Old Testament vanga vasina mutemo, but vaisatadzira Mwari. Why? Vaishandisa yainzi zodiac handika the nature in the sky handika vaizoti izvi hazvidiwe zvazvidiwe, but vanhu vazonyanya kutadza Mwari akati ndakupai mutemo handika saka vanhu nekuti vanyanya kutadza edzi ndokubva yaunza kuti aiwa at least nditry kuti zviite nani, vanhu musazongonyanyisa kutadza handika. Vanhu ndokubva vapiwa mutemo naMozisi kuti musati zvakati, musauraya, musadai, because vava kutouraya handika. Mozisi ndobva aiwa usauraya umwe wako because they were killing each other handika. So vanhu vari kutadza Mwari ndobva vaisiwo zvirwere izvo kuti aiwa vanhu musanditadzira. Saka this is not the problem of the whole world handika, kuti zvirwere izvozvo hazvisi kurapika nenyaya yekuti tiri kunyanya kutadza. Saka the cause of all these diseases like corona, because iko zvino vanhu mangwaraka muri kuti AIDS tava kuirapa kana tinopiwa mapirisi omborarama ombodai, vamwe munoti tinoshandisa maprotector, hamene zvamunotaura handika. But we cannot run away from the realms of God. We cannot run away from the anger of God. If God is not happy with us, Mwari kana vasiri kufara neupenyu hwedu, whether tingatry kuadvance, tingatry kudii, Mwari vanoramba vachiunza zvirwere zvakasiyana siyana. Old Testament kwanga kune leprosy, iko zvino kune AIDS, kune cancer handika, iko zvino kapinda vana corona virus. Because Mwari havasi kufara nekurarama kwatiri kuita chete. Saka chinhu chiri kudiwa, let us abstain from all the sin. Munhu wese it's not about it, but manje the problem this developed nation like United States of America ndonyika inotonga pasi rese handiti ndo yakapiwa nguva ino kuti itonge naMwari, but ichitonga kudaro mitemo yavanoisa inocontradicta neshoko raMwari. Ndosaka ndichonza kutaura kuti nyika dzese you must put the laws inoita supplement or inoita in par with the word of God, but vari kuisa mitemo inoita against the word of the Lord. Ndosaka muchiona vana America, vana UK vane madisasters asingaperi. They have many disasters handiti unoona mafloods munoziva kuti kaverenga the book of Job, mvura ine limit, mvura ine bayakatonzi inofanirwa kusvika, but why mvura iri kubva musii ichiuya kwatiri ihasha dzaMwari idzodzo. Mvura haifaniri kutombopfuura kubva kusii. Mukaona mvura ichiexida kubva kusii ichiuya kwatiri kuvanhu, ibvai maziva kuti ihasha dzaMwari. Israeri chinhu chavaiziva ndechekuti vaiona vaiti vakaita disaster vaenda kuvaprofita voti tichemerei pamberi paMwari handiti instead yekuti vana China vana America zvino vauye kwatiri kuti tichemereiwo pamberi paMwari necoronavirus, tichemereiwo pamberi paMwari nekuda kweAIDS, tichemereiwo pamberi paMwari nekuda kwecancer. Havasi kuuya kwatiri and haisi mhosva yedu. We are not responsible for that, because Old Testament vaenda kuvaprofita, so anorasa madhongi ndobva vaenda kuprofita handiti muprofita akatichita zvakati zvakati zvakati, because muprofita ndiye ane masolutions enyu. But kana mukasauya, China yakavaka hospital in 10 days vachifungidzira kuti vachaipore, vachifungidzira kuti vachapedza coronavirus, zvakaita wesi. Why? Vakada kusolva ivo pachavo. The Bible says do not lend upon your njere dzako, usazendama panjere dzako. Let us trust in the Lord. Handika havana kutsvaka nyasha dzaMwari pacoronavirus, vakati vakazva hospital in 10 days, but chii chakaitika? Yakaita wesi iko zvino zvativa wesi, more than 1,000 people died handika. Vanhu vari infected it's more than 70,000 and worldwide munhu wese angova necoronavirus kwakati yanzwika. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu hatisi kuenda pamberi paMwari kana tatadza kuti Mwari tiregerereiwo. Israeri aizviziva handiti but isusu hatisi kuzviziva, saka we continue to suffer, and isusu we are not responsible sevel army kana maprophets kana vanhu vaMwari kuti hamusi kuuya kwatiri kuti because zvinonzi nyika yese munofanira kuuya, mouya muisa musoro pamwe chete tobva tachema pamberi paMwari. Kana tachema pamberi paMwari tobva taitirwa zvakanaka zvinopera, hapana chinoramba naMwari. With God everything is possible handika hapana chinoramba naMwari, but problem iripo ndeyekuti vanhu we are not involving God muzvinhu zvedu handika. Tiri kufungidzira kuti isusu tine zvatinokwanisa, tiri kufungidzira kuti tinokwanisa kupedza all these every problems, but akasika denga ndiMwari, akasika munhu ndiMwari. Munhu haana kuzvisika, saka akasika denga nenyika ane zvaari kudawo handika. But problem vacho vakasikwa naMwari tine the way atiri kuita hatisi kurangarira kuti kune munhu akatisika. Dambudziko nderoti zvakava nemunhu akaenda pakamani handika, muridzi wekamani ane mitemo yaakaisa, ane marules aakaisa handika, but unoti ukaenda pabasa uda kuisa mitemo yako nenguva yako, iye akati na8 haumisi 8 am yaanenge ataura, unosvika na exactly 8 o'clock watova pabasa, akati na4 unopedza na4 handika. But kuna Mwari hatisi kudaita the same.
tiri kuramba zviri kudiwa naMwari. Saka kana zvadaro Mwari havatimanikidzi sezvakaita Adamu atadza, handiti anonzi usadya muchero wepakati ndokubva adya. Handiti Mwari vakaisa judgment. Mwari havambosweri vachikumanikidza. Mwari vanongoisa judgment vapedza chete. Handiti Mwari havaiti zvinovanetsa. Handiti vanhu mukaramba kuita zvoda Mwari, judgment vapedza nemi. One wife, one husband, vanhu makaramba ezikanzi yazara iko zvino. Handiti because Mwari vanongoisa judgment. Handiti cancer vanhu mukutadza yazara, corona yazara, whatever zvinhu zviri kuzara because of the sin rate is very high. Let us try to continue to shut all the sins muupenyu hwedu. Vanhu tirege kutadzira Mwari. Let us do the will of God. Handiti so kana uchirwara, kana uchiziva kuti une whatever disease, uruda holy water kana uruda holy wine yacho kuti ukwanise kupora, unotibata tobva takupa, tobva takunamatira, tobva takubatsira. Handiti unongobhuka 1-on-1 yako tobva takupa. Chinonzi 1-on-1, kusangana naprofeti 1-on-1, monyatsotaura face to face. Ndisingamhanyi, ndisina zvandiri kuita, ndonyatsokukupa nguva ndikakuti nhasi nenguva ya12 kusvika na1 ndozati ndinenge ndinewe tichitaurirana, uchitaura nyaya dzako ndokunamatira, ndozati pakati pozi papupiti paya ndinenge ndichingoparidza zvakava nepapabva ndikunzwika nemunhu ari kuAmerica, ndikunzwika nemunhu ari kuChina. Handiti handikwanisi kueven kukuansa zvauri kuda kuziva because pane pausina kunzwisisa. So handiti unenge uchida kubvunza but unondibvunzira kupi? Izvo zvitongoparidza ndichipedza ndatopedza live streaming yangu. Handiti ndakutoclosa this, hauna pekundibvunzira. Saka 1-on-1 ndekuti ndinokupa nguva yako. Handiti tonyatsotaura chii chiri kuitika, tokunamatira, tokupa maholi water, tokupa maholi wine acho, zvinhu zvako zvobva zvaendeka. Unongotibata paWhatsApp wobhuka 1-on-1 yako zvakanaka, tobva takubatsira. naMwari hapana chinoramba. Unongotibata paWhatsApp wobva wabhuka kuti ndinoda zvandini ningi so wobva waita complete process yacho. Unongotibata pa 02630776231156. Handiti let me repeat again. Handiti prayer line yedu kana tima 1-on-1 unongotibata ipapo 26377623111. Handiti kana kuti unongoenda papage yedu yefacebook page Prophet Madungwe Church unongoposta ipapo. Kana kuti but tinowanza kushandisa WhatsApp especially zvinhu zvema for the sake of privacy. Handiti but umango messages unoenda ipapo. Kana uchida ya Twitter zvedu tinoshandisa Twitter ine privacy. Handiti unongoisa chat yako pana Real Prophet Madungwe. Handiti eti Twitter wobva tobva takubatsira. Hapana chinoramba. Kana pari paYouTube unongotibata zvakare futizve paRemnant TV tinenge tichiposta zvimwe ipapo, maupdates nezvii, maheavily updates nezvakawanda ipapo, Mwari vachiitira zvakanaka. So wine is authorized. So whatever you're facing in life unotibata pane maplatforms andataura ipapo tobva takubatsira. So wine is authorized. Unongotibata ipapo panhamba idzodzo dzandataura dziri paWhatsApp kana kuti dziri pachi +2637762311156. Kana iri paFacebook unongoenda paProphet Madungwe Church page unowana madetails mamwe ipapo. Kana kuti mateachings edu mamwe unomawana always ipapo. Kana pari paemail prophetmadungwe@gmail. Handiti kana pari paYouTube Remnant TV unowana mamwe mavideos ipapo. But we continue kuposta messages here on SlyMedia production. Handiti on Facebook neYouTube anobuda zvakare, unotiwana futi ipapo. Unopota uchitarisa uona kuti taisa nyaya dzetu, tinoramba tichikuupdatai kuti Mwari vari kuti kudii pamusoro penyika dzese, pamusoro penguva yatiri. What is in the mind of God, zviri mupfungwa dzaMwari chii, zviri kudiwa, Mwari vachitibatsira. So Kobe Bryant was given automatic heavenly entry. That was the will of God, not the will of Prophet Madungwe. So let us continue to pray tichiitwa zvakanaka naMwari. So asi kuti vanhu retadzai kuti muchapiwa maautomatic tinogona kusakupa because it's only for the few. Handiti so ndataura about the government of Zimbabwe, may it pay heed to us. Suffering of the people is very high. May God bless you all. This is Prophet Madungwe from Harare.